siku zake ni chache. Asante Mungu kwa sababu ya shosho ambaye mfalme Bwana yuko mbele yetu. Ninaomba faraja juu ya familia, juu ya kila mmoja aliyoingia katika mji huu. Ninaomba ufariji katika jina la Yesu Kristo. Mfalme, ninaomba Bwana fariji mioyo yao, Bwana kuwa pamoja nao. Wewe ni Mungu mwaminifu unayofariji na faraja zako ni za milele. Naomba kwa sababu ya kila mmoja ambaye ako katika ukumbi hii na katika mahali hapa, ninaomba mfalme Bwana ukasimame pamoja na kila mmoja. Kwa jina la Yesu Kristo, tunapoanza sherehe hii ya mama wetu, Bwana tunaomba Mungu simama pamoja nasi. Tunapoendelea mfalme, tumeweka kila kazi mikononi mwako. Kila jambo iko mikononi mwako, maana mikononi mwako kuna amani na mikononi mwako kuna usalama. Tunaomba mfalme uwe pamoja nasi. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Asante. Asanteni sana na tunaomba tuweze kuketi. Asanteni. Nafasi inayofuata sasa hivi tungependa tu kuomba mzee wa familia hii aje hapa mbele. Mzee Ole Saruni Rusia aje alike wageni ambaye wamefika hapa na atoe pole zake kwa niaba ya familia ili tuweze kuendelea. Karibu. Basi angasajo lailegelege lenolong ora bautwa oingwa murwa na abasha najo kina karibu angas na idurukia kaya ishanga yana she no longi tianda lengoi yogoko na ishanga yana chasa bogo lenga mo erofibo nirobigo lari mbogo no irobigo amanda ngiloma altareto nishanga yime robe kokolari mbogo ndenge njanga yana she kija shole naja shole ngelelege boye tu boye shala mari bole lang dole runai naisha baba yule ngisi yana shamo ibonga na bagogo Pera pawene wei hona ngai na nala pera roninye ni bungo lengo lulungo go shida omeuna ngai yeshingiri kino renye naisha na choleng tene banga ina rosubo boge ormare lenga dalolongana ormare langa ngi ngormali ashola rona yamo ndangilengo ne mushaka kui ajana biyo shinda bonero nishu erone zianga inapo naisha ngai na cholenga mo Irobigo merodwai nabana jorma sa ingashara ralaji aja na shole ngulungana oingwa ngara naro oingwa gamat loitai irburgo diego nyokie angara na lolonda lolongata olungana la transmara bogin aja shole ngidorata la oirwa bulaila gilaja amugi jage bogo pole amara ngai olungani me morwo olungani na rage geji mogre radalta ojemion kemoleng amalo ngani ya mukarimu anyosungana goleng ore ninyana no baitu buguni na gogo na ewa ngari geji jormasi na gogo na roibo baba ya gogo ngani lego nga ormare la goleng ai bungo ormare la gabui o mewe bungo longere nyana ni bungo no shobo ogin nigin jaganga yana sheta nana bogi ya ga sheba na no leng na je ya garma asai bogi no ngani mujo yugo le transmara shukurani Mungu sana gisho go jaganga yana she dangara gibo go na idobigo nigin jana shole mara lo Mungu mo kajaga na rama yana yoga ngai nile jile yogo ogilda wajam nigo mona ganga ini da bagi yo lari no da baja ko gota nyoha renye na nyoha sul
Achole. Asanteni sana, asante sana mzee. Tumeshukuru sana, tunaendelea vizuri sana, na ningeomba tu wale ambao watakuja hapa tujaribu kuzingatia saa, na inayofuata sasa hivi ningeomba ndugu yangu Emmanuel Molai asogee mbele, kwa sababu ni wakati ambaye atatusomea theology. Walikuwa wawili, naomba tafadhali. The late Naramat Tanui was born The late Naramat Tanui was born in 1924 in Olkerin village, Transmara East Sub-County, Narok County. She was the firstborn of the late Garaya Greenwood Olekirabat and the late Senate Kiribat. She was a stepdaughter to Seke and Siada Kiribat. She was a loving sister to Naleke Dikir, the late Koinato, Lekulon Choni, Kokoyoni Tiribat, Nawamoi Kisaka, Lebertin Kiribat, Soola Kiribat, Enki Ayu Kiribat, Sayanga Kiribat, and Nangoi Nawangwas. The marriage and family life. The late Negero Naramat was married to Kingwarngwari Ole Tanui, a famous respected serial born in the early 1940s on the onset of the Second World War. She was blessed with 4 children: Riton Ole Negero, Honorable Kuya Ole Kijabe, Pilale, and Lateyan. Lois, Bush, Naisoi, Saitoti, Bernard, Lesha, Molai, Antoye, Lemerian, Lerumbe, Soipei, Tambei, Kashae, Nesho, Jeremiah, Maasai, and she was also a doting grandmother to Victoria and Eric Sombisha, whom she also took care of alongside her grandchildren. Coco was blessed with several great grandchildren, among them Peino, Rumi, Kasale, among others. Her social life. Coco Naramat was a loving person. She had a huge heart and her home was open to all. She was remarkably very hardworking and a fun-loving person. Coco was full of humor, admonishment. Coco believed in a person's highest value and service to the community. She believed in the mantra, what you put in life is what you get, and life is short, so live it up. She would often joke and say, "Tenimi yololo, nemeai yoloi." Muro. Poleni Kimasai ni ngumu kidogo kusoma. Tenimi yololo, nemayolo sinano enkerayai.
Coco was gifted as a linguist. She could comfortably converse in 3 different dialects, notably Ma, her native language, Kipsigis, and Oluo, that is the Luo language. She mastered and spoke very well Swahili besides throwing in 1 or 2 English words. Coco didn't undergo any formal education, but positively influenced and supported her grandchildren's pursuit for education. Coco was ever present when all her grandchildren were born, and she did not stop there. She was there for all their milestones until their adulthood. She literally even walked with them to school every morning and ensured that they took their education seriously. The grandchildren have very fond memories of Coco as they were growing up and going to school in Kilgorish. She was a disciplinarian who showed tough love to them and to do a balancing act of being a doting grandmother and a mentor. When they moved to Nairobi to pursue further education in 2004, Coco was not left behind, and she has been with them till her demise. Coco was very business-minded and responsibly took her care of the huge herd of cattle and was a supplier of milk to KCC beside holding 2 bank accounts in Kilgoris and Nairobi. She always opened business ideas and empowered her own family and other women to pursue business interests for a better tomorrow. She took part in all community activities in the larger Syria when called upon. Thank you. Religious life. Coco was a member of the African Inland Church and was baptized. Her Christian name was Maria. Health and illness. When Coco moved to Nairobi in early 2004, she was at an advanced age. She enjoyed good health in most of the years, but as the years progressed, she encountered challenges that came with old age. She was ably taken care of by His Excellency Governor Tanui and his family, Honorable Kijabe, and given the best medical care on a needed basis. Ms. Jane Kijabe Tanui, whom she fondly referred to as Antitosas, took in upon herself and took care of Coco. She never lacked anything. Coco was assigned a caregiver, then took her, who took care of her until she went to be with her maker. Coco was admitted to Nairobi Hospital for a week, and she succumbed to a short illness. On the early morning of 10th May 2021, she will forever cherish and miss Coco. May her soul rest perpetually. Asanteni sana. Naomba wote ile inayofuata sasa hivi tuko na bibi ambaye nadhani sisi wote tunafahamu cha kutumaini sina, na kwa heshima kabisa, kwa sababu sijui kama sisi wote tuko nayo, naomba tu kwa heshima, naomba tusimame ili tuweze kuimba wimbo huo. And it's guided by the pastor. Okay, Pastor Lenglapus naenda kutuongoza. Asante sana. Nataka tuimbe wimbo unayosema cha kutumaini sina. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha
dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye unipa okovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikifikwa haki yake, sina hofu mbele zake, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Asanteni sana, tunaomba tuweze kuketi. Ningeomba tu wale watoto ama grandchildren wa shosho wetu ambaye walikuwa na tribute waweze kujitayarisha, kwa sababu hilo ndio inayofuata, na nikiwataja tu ili waweze kusogea mbele. Tuko na Leshan, tuko na Molai, tuko na Isoi. A tribute to my treasured grandmother. This is a post that is difficult for me to write. The love of my grandmother is unique. God must have given our grandmothers to liven up our lives, to make our lives more complete, to make us well-rounded and better human beings. She played a big role in my childhood, and I can remember so many times sitting next to her and sharing hearty stories on diverse topical issues, vis-a-vis family unity, the virtue of keeping family secrets, whom to tell what to tell them, how to tell them, where and when to tell them if need be. She taught me a lot about respect, love, and the meaning of family. She has never been just my grandmother.
but my mother, my friend, and my inspiration. Still, we can't believe my lovely grandmother was taken away from us. We will miss our grandmother. We will miss our grandmother, but her spirit and strength lives on in each one of us and in the lives that she touched. She lives on in me and in all those who have been touched by her love, strength, conviction, wisdom, and beauty of soul. We love you, grandmother. You truly were a special woman. You may have passed on, but your memories You truly were a special woman. You may have passed on, but your memories will always live on within us. Thank you for your sacrifice, your care and concern, your love and everything that you have done for me, wherever you are. I know you are in a much better place. I will forever be grateful and thankful that you are my grandmother. Rest in peace, grandmother. We will never forget you, and we will always love you forever. From your grandson, Leshan. I'll continue to read mine. Tribute to my church. Those special memories of you will always bring a smile. The fond memories we shared will forever be treasured. Being your eldest grandson or grandchild from your daughters, you fondly refer to me as Mulumul or Olentita Yontona. My early years in Kilgoris DB was made memorable by your Nitaanza tena kutoka kwa tribute ya Mola. Those special memories will always bring a smile, and fond memories we shared will forever treasured. Being your eldest grandson and grandchild from your daughters, you fondly referred me as a mulumulai or olentitai. My early years in Kilgoris DB made memorable by your ever-present, as you made sure Leshan and I were sure of a glass of milk for the evening. If I only could have you back just a little while, then I could sit and talk again over nothing as often we used to do. Shosh, you meant so much to us. All your grandchildren will always be even in your absence. This is a memory that I will forever make sure that I mean to you until we meet again. You will forever be in my heart, my loving Shosh. From your grandson, Molai aka Emulumul. Good morning. A tribute to Shosh. The love of a grandmother is unique. God must have given grandmothers to us to liven up our lives, to make our lives more complete, to make us well-rounded, better human beings. She played a big part in my childhood, and I can remember so many times sitting with her, sharing and
guardedly taking us to school, disciplining us with her finger when we misbehave, being my friend when I was growing up, when we talked literally about everything. She taught me a lot about love and the meaning of family. She has never been just a grandmother, but a guardian, my friend and my inspiration. Still, I can't believe my lovely grandmother was taken to us, away from us. I still can't stand this fact. I leave the house in the morning and I will not pass by your room to say hello and make sure that you are okay. Hear her beautiful voice when you sang for us. I have closure that I was with you until the last minute, and I will never forget you. Memories will live on, and I will always love you. Rest well, God. Love you. Asanteni sana. Asanteni sana kwa sababu wameweza pia kujaribu na wamesoma tribute. Nayofuata sasa hivi tunaenda kwa upande wa kanisa ambayo tuko na first reading and second reading ambayo wao ndio watatuongoza na wakiendelea hivyo hivyo kwenye ratiba hii. Tuko na second hymn ambayo wao wenyewe watatuongoza, na baada hapo wataendelea tuna sermon, alafu tuwaelekeze kwenye ratiba nyingine ambayo inayofuata. Ningependa kuwakaribisha na kumkaribisha pastor ili akuja endelea na first reading and second reading. Karibu. Ningependa tusome kitabu cha Hesabu 23 mstari wa 10. Hesabu iko katika Agano la Kale, na nitasoma Hesabu 23 mstari wake wa 10. Ile inasema, ni nani awezaye kufanya bidii? Ni nani inaweza kufanya idadi ya mafumbi ya Yakobo, au kuhesabu roho ya Israeli? Nani afe kifo chake mwenyewe haki, na mwisho wangu uwe mfano wa mwisho wake. Na Bwana alibariki neno lake.